Pyrotechnic explosions have been reported in several cities across Russia in the past 2 days, local media reported on Saturday. At least 13 cases involving fires in cars, buildings, ATMs occurred. 3 police cars were burnt in Moscow, St. Petersburg and Tver cities in the past 2 days. The fire in the police car in Tver was caused by a man who poured inflammable liquid over the vehicle on Friday, December 20th. In Moscow, the shopping center, Fort, was evacuated after the burning of firecrackers in the premises of the multifunctional center for the provision of public services. An elderly woman was identified as the perpetrator. According to the Ministry of Internal Affairs of Moscow, the woman was detained by visitors and handed over to the arriving police. She is suspected of acting upon instructions of unknown people. Another shopping center was evacuated in Korolev city in Moscow region after the explosion of firecrackers. Eyewitnesses reported that the explosion of fireworks broke several windows of the building and the ceiling caught fire. A 63-year-old suspect was detained by police. In Khimki city in Moscow region, pyrotechnic fire occurred in a post office. Fires have also been reported in branches of various banks. A man burnt pyrotechnic in a bank in Rostov-on-Don city. Telegram channels also reported that 2 pensioners poured flammable liquid into an ATM and then set it on fire. Explosion also occurred at ATM in St. Petersburg, with Telegram channels publishing photos and video footage of the alleged attacker. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Friday thanked international leaders who expressed their support in light of the latest Russian attacks on cities across Ukraine. During his nightly briefing,
Zelensky condemned Russia's Friday attacks on Kiev and Kherson and said Russia was intensifying actions in the Kherson area. Ballistic missiles hit Kiev, people were injured, sadly, a man was killed, he said. He added that diplomatic missions of Albania, Argentina, Palestine, North Macedonia, Portugal and Montenegro were damaged following the Kyiv airstrike. Zelensky called for Russia to be held accountable. Even if they are led by a completely inadequate person, the pressure on them must make the Russian state feel what reality is and how reality can punish international criminals. Zelensky also thanked Germany for supplying Ukraine with an Iris-T system. Ukrainian authorities said a Russian ballistic missile strike on Kyiv Friday killed at least one person and wounded 13. The attack knocked out heating to 630 residential buildings, 16 medical facilities and 30 schools and kindergartens, the city administration said. Also, Russian artillery shelled the southern city of Kherson Friday morning, causing widespread damage and leaving around 60,000 people without power, regional governor Oleksandr Putin reported. Я хочу подякувати всім лідерам, кожному із наших партнерів, хто сьогодні висловив підтримку Україні. Після чергового ракетного удару балістика по Києву. Постраждали люди, на жаль, є загиблі, мої співчуття. Пошкоджені будинки, костел Святого Миколая, також є пошкодження в дипломатичних місіях. Усі вони розташовані в одній офісній будівлі. Албанія, Аргентина, Палестина, Північна Македонія, Португалія, Чорногорія. Очевидно, що таке російське божевілля не повинно сприйматися світом як щось звичне. Повсякденний терор заслуговує на постійно зростаючий тиск на терориста. Росія повинна відповідати, і навіть якщо ними керує повністю неадекватна особа, російська держава завдяки тиску на неї повинна відчути, що таке реальність і як реальність може карати міжнародних злочинців. Більші санкції проти Росії потрібні. Також Німеччина вже передала додаткову систему Iris-T. Дякую. Ми будемо відповідати Росії і на удари по всіх інших наших містах. І сьогодні росіяни здійснили черговий варварський обстріл Херсона. Загалом бачимо активізацію окупанта на Херсонському напрямку. Я хотів би подякувати підрозділам, які стоять на захисті цих наших позицій. Відбили там спроби російських рухів. Сьогодні головком доповів мені по інших напрямках фронту. І Донеччина, і Запорізький напрямок. Окрема увага бойовим діям на Курщині. Все більше там знищених північно-корейських солдатів. Це показово, що Росія намагається видати цих північно-корейських солдатів за представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Це повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців.